Hi, I'm Sunil Kumar. Today I'm presenting demo on aptitude. So what is an aptitude? Right. So it's a natural ability to perform a task. In other words, aptitude is an inborn potential to perform tasks, whether it is a mental or a physical. Right. And why we use this aptitude? Done. So aptitude. So with the help of this aptitude, we can build a good attitude. Right, with a good attitude, we can reach the altitudes. Altitudes in the sense goals. Right, మనకి goals ఏముంటాయి? Either it is a higher studies or it may be a job. Right, applications of aptitude. Right, where we'll use this aptitude? మనకి aptitude ఎక్కడ ఉపయోగపడుతుంది? One, to get jobs, and other one is higher studies. Again, jobs is categorized into two parts. One is a government sector and other one is a private sector. So government lo jobs kavalana, private sector lo jobs kavalana, aptitude is very important. Right. So government sector, even companies untai ledante ekkadekada we'll use an aptitude and we'll have a look. One is a banking. So bank jobs kavalante definitely aptitude is very important, and other one is defense. Right, defense, navy gani, air force gani. Right, so these are all belongs to defense. And RRB, railway jobs, and SSC, staff selection commission, UPSC, and constable, and SI, police department. So ee annitlo jobs kavalana aptitude is mandatory. ఖచ్చితంగా aptitude కావాలి. Let us take a view on a private sector. Private sector ante again it is divided into two parts. One is an MNCs and other one is a non-technical. So MNCs అనేసరికి we'll take a example. So TCS. So TCS అనేసరికి వీళ్ళ రిక్రూట్మెంట్ ఎలా ఉంటుందంటే they'll conduct an exam. Right, ఆ ఎగ్జామ్లో ఏముంటుంది డెఫినెట్గా the first thing is an aptitude, and the second one is an English, and the third one is a technical. ఖచ్చితంగా ఇవి get through అయితేనే then you are eligible for the next round. So let us take a few companies example ki Wipro, Infosys, Accenture, and a Cognizant. So ivanni recruitment ki ఖచ్చితంగా aptitude is mandate. So if you go with an higher studies ఏముంటాయి మనకి, like ISET, MCA, MDA రాయాలన్నా ISET ప్రిపేర్ అవ్వాలి. It consists of only an aptitude and English, and a few example like GRE, right, GMAT, CAT, and SET, etc. So ivanni entrance exam రాయాలి అంటే డెఫినెట్గా aptitude is mandate. Let us see a few examples. Here is a question. The question is, pipe A can fill a tank in 24 minutes and pipe B can fill it in 36 minutes. If the two pipes are open together, after how many minutes pipe B should be closed so that the tank is filled in 18 minutes? Right. So ఏం జరిగింది? See here. There is a pipe A, right, there is a tank. So ఈ ట్యాంక్ ని ఫిల్ చేయడానికి పైప్ A ని ఓపెన్ చేస్తే it takes 24 minutes. ట్యాంక్ ఫిల్ అవడానికి 24 minutes పట్టింది. అదర్వైజ్ ఇఫ్ యు ఓపెన్ పైప్ B ఒకదాన్ని ఓపెన్ చేస్తే ట్యాంక్ ఫిల్ అవడానికి it takes 36 minutes. సో ఇండివిజువల్గా పైప్ ఏని ఓపెన్ చేస్తే 24 minutesలో ట్యాంక్ ఫిల్ అయింది, లేదంటే ఓన్లీ పైప్ బిని ఓపెన్ చేస్తే 36 minutesలో ట్యాంక్ ఫిల్ అయింది. నౌ క్వశ్చన్ ఏంటి మనకి? ద క్వశ్చన్ ఈజ్, ఇఫ్ ద టూ పైప్స్ ఆర్ ఓపెన్ టుగెదర్, అంటే రెండు పైపుల్ని ఓపెన్ చేసి మధ్యలో ఎక్కడో బీని క్లోజ్ చేస్తే ట్యాంక్ ఫిల్ అవ్వడానికి 18 minutes పట్టిందంట. ట్యాంక్ ఫిల్ అవ్వడానికి 18 minutes పట్టింది. సో ఎన్ని మినిట్స్ తర్వాత బీని క్లోజ్ చేసాడు అనేది క్వశ్చన్. So we have a 2 to 3 ways to solve the question. అందులో we'll go with the first model. So pipe A can fill a tank in 24 minutes and 36 minutes. First of all, మనం ఏం చేయాలంటే you have to find the capacity of the tank. అంటే ఈ ట్యాంక్ కెపాసిటీ ఉంది కదా, ఈ కెపాసిటీ ఆఫ్ ద ట్యాంక్ ఎంత అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో how will you find the capacity of the tank? Right. So ఇక్కడ టూ పైప్స్, పైప్ A ఏనిచ్చాడు? Yes, pipe A can fill a tank in 24 minutes. Pipe A ఒకదాన్ని ఓపెన్ చేస్తే 24 minutesలో వెళ్ళింది, అండ్ పైప్ B ఒకదాన్ని ఓపెన్ చేస్తే 36 minutesలో ట్యాంక్ ఫిల్ అయింది.
నౌ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద కెపాసిటీ ఆఫ్ ద ట్యాంక్. అంటే ఈ ట్యాంక్ మొత్తానికి ఎన్ని లీటర్లు పడుతుంది. హౌ విల్ యూ గెట్ ద కెపాసిటీ ఆఫ్ ద ట్యాంక్ మీన్స్ ఫైండింగ్ ఎల్సిఎం ఆఫ్ ద టైమ్ రిలేటెడ్ వాల్యూస్. సో క్వశ్చన్లో ఏదైతే టైమ్ రిలేటెడ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయో దానికి ఎల్సిఎం తీసుకుంటాం. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ 24 అండ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ 36. సో ఎల్సిఎం ఆఫ్ 24 and 36 ఏంటది, ఎల్సిఎం ఆఫ్ 24, 36 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 72. సో ఎల్సిఎం ఏమొచ్చింది మనకి, 24కి 36కి ఎల్సిఎం is 72. సో వీ కన్సిడర్ ద కెపాసిటీ ఆఫ్ ద ట్యాంక్ ఈజ్ 72 లీటర్స్. అంటే ట్యాంక్ మొత్తంలో 72 లీటర్స్ పడుతుంది. నౌ సీ హియర్, నౌ వీ నో ద కెపాసిటీ ఆఫ్ ద ట్యాంక్ ఈజ్ 72 లీటర్స్. కమింగ్ టు ద క్వశ్చన్, 72 లీటర్స్ని ఫిల్ చేయడానికి పైప్ ఏకి 24 minutes పట్టిందమ్మా. 72 లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ని ట్యాంక్లో నింపడానికి పైప్ ఏకి 24 minutes పట్టింది. అంటే 1 minute ఎన్ని లీటర్స్ ఫిల్ చేస్తుంది, 72/24 ఇట్ కెన్ ఫిల్ సే 3 liters. అంటే 1 minute పైప్ ఏ 3 liters ఫిల్ చేస్తుంది. డన్. నౌ కమింగ్ టు ద పైప్ బి. పైప్ బి వచ్చి 72 లీటర్స్ని ఫిల్ చేయడానికి ఇట్ టేక్స్ 36 minutes. రైట్. అంటే ట్యాంక్ మొత్తాన్ని ఫిల్ చేయడానికి 36 minutes పట్టింది. ట్యాంక్ మొత్తంలో ఎంత పడుతుంది, 72 లీటర్స్ పడుతుంది. సో 72 లీటర్స్ని ఫిల్ చేయడానికి పైప్ బికి 36 minutes పట్టింది. 1 minute ఎన్ని లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ అది ట్యాంక్లో వేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ ఫిల్ ఓన్లీ 2 liters ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ 1 minute. రైట్. 1 minute పైప్ బి 2 liters వేస్తుంది. నా క్వశ్చన్ ఏమన్నాడు, 2 pipes ఆర్ ఓపెన్ టుగెదర్, అంటే రెండు కలిపి ఓపెన్ చేశాడు. సమ్వేర్ మధ్యలో ఎక్కడో వాడు పైప్ బీని క్లోజ్ చేస్తే ట్యాంక్ ఫిల్ అవడానికి ఎన్ని మినిట్స్ అని పెట్టాడు, క్లియర్లీ ఇట్ ఈస్ మెన్షన్ 18 minutes. ట్యాంక్ ఫిల్ అవడానికి 18 minutes పట్టిందంట. సో క్వశ్చన్లో మనకి క్లియర్గా ఏం చెప్పాడంటే మధ్యలో ఎక్కడో బీని క్లోజ్ చేశాడు కానీ ఏని క్లోజ్ చేయలేదు. రైట్. అంటే ఏ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు పనిచేస్తూనే ఉంది. అంటే ట్యాంక్ ఎన్ని మినిట్స్లో ఫిల్ అయింది మనకి, 18 minutesలో ఫిల్ అయిపోయింది. సో పైప్ ఏ 18 minutes పనిచేసి ఉంటుంది. రైట్. స్టార్టింగ్ నుంచి ట్యాంక్ ఫిల్ అయ్యే వరకు పైప్ ఏ పని చేయాలి. ఎందుకంటే మధ్యలో ఎక్కడో పైప్ బీని క్లోజ్ చేశాడు కానీ ఏని క్లోజ్ చేయలేదు. సో ఏ వర్క్ ఫర్ 18 minutes. మనకేం తెలుసు, ఏ 1 minute ఇట్ కెన్ ఫిల్ 3 liters ఆఫ్ వాటర్. 1 minute 3 liters ఆఫ్ వాటర్ని ఫిల్ చేస్తుంది. అలాంటిది ఎన్ని మినిట్స్ స్పెండ్ చేస్తుంది, 18 minutes పని చేస్తున్నాము. సో 1 minute 3 liters ఆఫ్ వాటర్ ఫిల్ చేస్తే 18 minutes ఎంత వస్తుంది, 18 into 3, దాన్ విల్ గెట్ 54 liters. అంటే ఏ స్టార్టింగ్ నుంచి ట్యాంక్ ఫిల్ అయ్యే వరకు పనిచేస్తూనే ఉంది. అంటే 18 minutes పనిచేస్తుంది. 18 minutes పనిచేస్తే ఏ ఎన్ని లీటర్స్ ఫిల్ చేస్తుంది, 54 liters ఫిల్ చేస్తుంది. మనకేం తెలుసు, ద టోటల్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ద ట్యాంక్ ఈజ్ 72 liters. అంటే ఈ 72 litersలో 54 liters ఏ ఫిల్ చేసేసింది. ఇంకా ఎంత పెండింగ్ ఉంటుంది, 72 - 54, దాన్ యూ విల్ గెట్ 18 liters. 18 liters అనేది పెండింగ్ ఉంది. ఈ 18 liters ఎవరు ఫిల్ చేయాలి, బి ఫిల్ చేయాలి. రైట్. మనకేం తెలుసు, బి 1 minute పని చేస్తే ఇట్ కెన్ ఫిల్ 2 liters. రైట్. 1 minute 2 liters ఫిల్ చేస్తుంది. అలాంటిది 18 liters ఫిల్ చేయాలంటే బీకి ఎంత టైం పడుతుంది, 1 minute 2 liters ఫిల్ చేస్తుంది. కాబట్టి 18 liters ఫిల్ చేయడానికి ఇట్ రిక్వైర్స్ 9 minutes. ఇట్ రిక్వైర్స్ 9 minutes. అంటే మీనింగ్ ఏంటి, పైప్ బి అనేది 9 minutes పనిచేస్తే సరిపోతుంది. సో ఆఫ్టర్ 9 minutes యూ హ్యావ్ టు క్లోజ్ పైప్ బి సో దట్ ద ట్యాంక్ ఈస్ ఫిల్డ్ ఇన్ 18 minutes. రైట్. Right. For the same question, we'll go with a method 2, alternate method. Right. So the question, the same question. Pipe A can fill a tank in 24 minutes. Pipe B in 36 minutes. If the two pipes are open together, after how many minutes? Pipe B should be closed so that the tank is filled in 18 minutes. So already manaku telusu. Pipe A ఒకదాన్ని ఓపెన్ చేస్తే, pipe A ఒకదాన్ని ఓపెన్ చేస్తే ట్యాంక్ ఫిల్ అవడానికి 24 minutes పట్టింది. And if you open pipe B alone, it takes 36 minutes to fill the tank. Right. So ఇక్కడ చూడమ్మా, పైప్ ఏని ఓపెన్ చేస్తే ట్యాంక్ ఫిల్ అవడానికి 24 minutes పట్టింది. అవునా. సియో విల్ గో విత్ పైప్ ఏని ఓపెన్ చేస్తే ఇట్ టేక్ 24 minutes టు ఫిల్ ద ట్యాంక్. ట్యాంక్ ఫిల్ అవడానికి 24 minutes పట్టింది.
రైట్. అంటే 1 మినిట్లో పైప్ ఏ ఎంత వర్క్ చేస్తుంది? ఇన్ 1 మినిట్ పైప్ ఏ ఎంత ఫిల్ చేస్తుంది అంటే 1/24th పార్ట్ ఆఫ్ ద ట్యాంక్, అంటే 1/24th వర్క్ పనిచేస్తుంది. అంటే ఏ వచ్చి 24 మినిట్స్లో టోటల్ వర్క్ కంప్లీట్ చేస్తుంటే 1 మినిట్లో ఎంత వర్క్ చేస్తుంది? 1/24th వర్క్ చేస్తుంది. రైటా? సమ్ కమింగ్ టు ది బి 1 మినిట్ ట్యాంక్ ఫిల్ అవ్వడానికి ఇట్ టేక్స్ 36 మినిట్స్. అవునా? ట్యాంక్ ఫిల్ అవ్వడానికి 36 మినిట్స్ తీసుకుంటుంది. 1 మినిట్లో ఎంత వర్క్ చేస్తుంది అంటే 1/36th పార్ట్ ఆఫ్ ద ట్యాంక్ అంత ఫిల్ చేస్తుంది. రైట్. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమన్నాడు? 2 pipes are open together. రెండు కలిపి ఓపెన్ చేశాడు, మధ్యలో ఎక్కడో బిని క్లోజ్ చేశాడు. సమ్వర్ ఈజ్ క్లోజ్డ్ పైప్ బి, నాట్ ఏ. రైట్. అంటే ట్యాంక్ ఫిల్ అవ్వడానికి 18 మినిట్స్ పట్టిందంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఏ స్టార్టింగ్ నుంచి ట్యాంక్ ఫిల్ అయ్యే వరకు పనిచేస్తుంది. ట్యాంక్ ఎన్ని మినిట్స్లో ఫిల్ అయింది? మనకి 18 మినిట్స్లో ఫిల్ అయింది. సో ఏ ఎన్ని మినిట్స్ పనిచేసి ఉండాలి? ఖచ్చితంగా 18 మినిట్స్ పనిచేసి ఉండాలి. రైట్. సో ఏ 1 మినిట్ పనిచేస్తే 1/24th వర్క్ చేస్తుంది. అదే 18 మినిట్స్ పనిచేసి ఉంటే ఎంత వర్క్ చేస్తుంది? వీ కెన్ గో విత్ 18 into 1/24. Here it is 6, here it is 3 times and 6 4 times. That means 3/4 of the work is completed by A alone. అంటే టోటల్ ట్యాంక్లో 3/4 ఆఫ్ ద వర్క్ వచ్చి ఏ ఫిల్ చేసేసింది ఇన్ దిస్ 18 మినిట్స్. అంటే ఇంకా ఎంత పెండింగ్ ఉంటుంది? టోటల్ వర్క్ అనేది 1 అనుకుంటే అందులో 3/4 ఏ ఫిల్ చేసింది కాబట్టి వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ 1/4 ఆఫ్ ద వర్క్. ఇంకా 1/4 వర్క్ మిగిలిందమ్మ. ఈ 1/4 వర్క్ ఎవరు చేయాలి? బి చేయాలి. రైట్. బి టోటల్ ట్యాంక్ని, అంటే టోటల్ ఒక ట్యాంక్ని ఫిల్ చేయడానికి 36 మినిట్స్ తీసుకుంటే 1/4 ఆఫ్ ద ట్యాంక్ని ఫిల్ చేయడానికి ఎంత టైం తీసుకుంటుంది? సే 36/4 విచ్ ఇట్ టేక్స్ 9 మినిట్స్. 1/4 ఆఫ్ ద ట్యాంక్ని ఫిల్ చేయడానికి బి ఎంత తీసుకుంటుంది? 9 మినిట్స్ తీసుకుంటుంది. అంటే బి అనే పైపు 9 మినిట్స్ పనిచేస్తే సరిపోతుంది. సో ఆఫ్టర్ 9 మినిట్స్ యూ హ్యావ్ టు క్లోజ్ పైప్ బి సో దట్ ద ట్యాంక్ ఈస్ ఫిల్డ్ ఇన్ 18 మినిట్స్. 9 మినిట్స్ తర్వాత బిని క్లోజ్ చేస్తే ట్యాంక్ 18 మినిట్స్లో ఫిల్ అవుతుంది. రైట్. డన్. Let us take an example from trains. Here is an example. A train is moving at 25 kmph, take 18 seconds to cross a platform, and it takes 12 seconds to cross a man who is walking towards train at 5 kmph. Then find the length of the train and the length of the platform. సో గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ ఇచ్చాడమ్మా, అండ్ ఇట్స్ 25 kmph, అంటే ట్రైన్ ఈజ్ మూవింగ్ విత్ 25 kmph. సో 25 kmphతో ట్రావెల్ చేస్తున్న ఒక ట్రైన్ ఒక ప్లాట్ఫామ్ని క్రాస్ చేయడానికి ఎంత టైం పట్టిందంట? 18 సెకండ్స్ పట్టిందంట. రైట్. సో అదే ట్రైన్ ప్లాట్ఫామ్ మీద నడుస్తున్న ఒక వ్యక్తి హూ ఈజ్ ట్రావెలింగ్ ఆపోజిట్ టు ద ట్రైన్, ట్రైన్కి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో వస్తున్నాడు. సో ఆయన్ని క్రాస్ చేయడానికి ఇట్ టేక్స్ 12 సెకండ్స్. సో ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చాడు? ట్రైన్ స్పీడ్ ఇచ్చాడు, అండ్ ట్రైన్ వచ్చి ప్లాట్ఫామ్ని క్రాస్ చేయడానికి పట్టే టైం ఇచ్చాడు, అండ్ మ్యాన్ స్పీడ్ కూడా ఇచ్చాడు, అండ్ ద టైమ్ టేకెన్ బై ద ట్రైన్ టు క్రాస్ అ మ్యాన్ ఈజ్ ఆల్సో గివెన్ విచ్ ఇస్ 12 సెకండ్స్. నౌ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ ఫైండ్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ అండ్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ద ప్లాట్ఫామ్. సో లెట్ us see the given information. ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమి ఇచ్చాడు మనకి? హియర్ we have a train and there is a platform. Let us consider the length of the platform is L2 and the length of the train is L1. So question ఏమన్నాడు? The train crosses a platform in 18 seconds. సో ఈ ట్రైన్ ప్లాట్ఫామ్ని క్రాస్ చేయడానికి ఎంత టైం పట్టిందంట? 18 సెకండ్స్ పట్టిందంట. సో ద ఎంటైర్ ట్రైన్ క్రాస్ ద ప్లాట్ఫామ్ ఇన్ 18 సెకండ్స్. సో ఇక్కడ మనకి ట్రైన్ ప్లాట్ఫామ్ని క్రాస్ చేయాలి అంటే ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయాలి? Here the distance travelled by the train to cross a platform is until length of the platform as well as the length of the train. So we consider the distance as the length of the train plus length of the platform, where d is equals to L1 plus L2. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఈ ట్రైను ఈ ప్లాట్ఫామ్ని క్రాస్ చేయాలి అంటే L1 ప్లస్ L2 అంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయాలి, అంటే లెంగ్త్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ ప్లస్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద ప్లాట్ఫామ్. రైట్. సో ఇంకా మనకి ఏమి ఇచ్చాడు? వీ హ్యావ్ అనదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి? ద సేమ్ ట్రైన్
crosses a man who is walking with 5 kmph in the opposite direction of the train. అంటే ట్రైన్కి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ట్రావెల్ చేస్తున్నాడు. See here, మనకి ఈ టైం కూడా ఇచ్చాడు. The time is given as 12 seconds to cross a man. ఈ మనిషిని క్రాస్ చేయడానికి 12 seconds పట్టింది. సో ఇఫ్ ద ట్రైన్ వాంట్స్ టు క్రాస్ అ మ్యాన్, ద ట్రైన్ షుడ్ బి కవర్ అ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద ట్రైన్. సో ఈ ట్రైన్ లెంగ్త్ ఎంత ఉందో అంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తే అది మనిషిని క్రాస్ చేస్తుంది. వీ కన్సిడర్ d1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు L1. అంటే ఈ ట్రైను d1 డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తే మనిషిని క్రాస్ చేస్తుంది. సో ఈ d1 అంటే ఏంటి? లెంగ్త్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ కదా. సో వీ కన్సిడర్ d1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు L1. ఇప్పుడు మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమి ఇచ్చాడు? ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ ఈజ్ గివెన్. ఎంత ఇచ్చాడు? హియర్ వీ కన్సిడర్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద ట్రైన్. Speed of the train is given as 25 kmph ఇచ్చడం, right? And this is in kmph. And the speed of the man ఎంత ఇచ్చాడు? 5 kmph ఇచ్చాడు. సో ఈ రెండు కూడా kmph లో ఇచ్చాడు. అండ్ టైం ఇచ్చాడు మనకి. ద టైమ్ టేకెన్ బై ద ట్రైన్ టు క్రాస్ ద ప్లాట్ఫామ్ ఎంత ఇచ్చాడు? సే t1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 18 seconds అని ఇచ్చాడు. And the time taken by the train to cross a man, let us say it's t2, which given as 12 seconds. ఇది మనకి ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్. ఇక్కడ మనం క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేసిందంటే యూనిట్స్ అమ్మ. ఇక్కడ స్పీడ్ అనేది 25 kmph ఇచ్చాడు అండ్ టైమ్ ఈజ్ గివెన్ ఇన్ సెకండ్స్. సో మనం ఏం చేయాలి? యూ షుడ్ కన్వర్ట్ దిస్ kmph ఇంటూ మీటర్ పర్ సెకండ్. సో మీటర్ పర్ సెకండ్స్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? యూ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై విత్ 5/18. దాన్ kmph is converted into meter per second. So we consider the speed of the train is 25 into 5/18 meter per second, and the speed of the man and the same. You have to multiply with 5 into 5/18. Then kmph is converted into meter per second. So idantha given information. Now we'll go through our solution. చూడండి, డిస్టెన్స్ ఎంత ట్రావెల్ చేయాలి? ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ ట్రావెల్ చేయాలి. సో వీ హ్యావ్ అ రిలేషన్ దాట్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం, రైటా? సో డిస్టెన్స్ ఎంత? వీ కన్సిడర్ ఇట్ ఈస్ అన్ L1. సో L1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్పీడ్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ ఎంత ఇచ్చాడు? హియర్ ఇట్ ఈస్ 25 kmph and here it is a 5 kmph. This is the speed of the train and this is the speed of the man, right? రెండు కూడా opposite direction లో వస్తున్నాయి. When these two are in opposite direction, we consider the relative speed. So relative speed ఏంటి? రెండు opposite direction లో వస్తున్నాయి కాబట్టి we consider the relative speed is sum of the speeds. Right, ఇక్కడ sum of the speeds అంటే the speed of the train is 25 kmph and the speed of the man is 5 kmph. Relative speed ఏమవుతుంది మనకి? We consider the relative speed as 25 plus 5, right? This is kmph. So 30 kmph. ఇక్కడ మనకి kmph లో ఉంది. సో యూ షుడ్ కన్వర్ట్ దిస్ kmph ఇంటూ మీటర్ పర్ సెకండ్. ఏం చేస్తే మీటర్ పర్ సెకండ్స్లో కన్వర్ట్ అవుతుంది? 5/18తో మల్టిప్లై చేస్తే kmph ఇస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ మీటర్ పర్ సెకండ్. సో ఇక్కడ మనకి ఏం కావాలి? వీ రిక్వైర్డ్ L1. L1 అంటే ఏమనుకున్నాం? వీ కన్సిడర్ దాట్ L1 ఈజ్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ద ట్రైన్, అవునా? సో L1 డిస్టెన్స్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం. డిస్టెన్స్ అంటే L1 అనుకున్నాం. L1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్పీడ్ ఎంత? ఆపోజిట్ స్పీడ్ కాబట్టి సమ్ ఆఫ్ ద స్పీడ్స్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 30 ఇంటూ 5/18. దిస్ ఈజ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇంటూ మనిషిని క్రాస్ చేయడానికి టైం ఎంత ఇచ్చాడు? ఇట్ ఈస్ 12 seconds. So if you simplify 6 here, it is 2 times and this becomes 3 times. 3 in 30, 10 times. 10 into 2 is, 10 into 5, it's 50. 50 into 2, 100. So we have L1 is equals to 100 meters. L1 is equals to 100 meters. So L1 అంటే అనుకున్నాం? లెంగ్త్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ అనుకున్నాం. Now we have the information that length of the train అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేసాము. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం? We have to find the length of the platform as well. So length of the platform కావాలి అంటే we consider the distance covered by the train to cross a platform is L1 plus L2. అంటే length of the train plus length of the platform అనుకున్నాం కదా. Yes. And the speed of the train is given. ఎంత ఇచ్చాడు మనకి? 25 kmph. You have to convert it into meter per second. That means 5/18. And time కూడా ఇచ్చాడు. It takes 18 seconds to
cross a platform. Then we have a relation distance is equals to speed into time. That means L1 plus L2 is equals to speed and the 25 into 5 by 18 into time and the 18. These two get cancelled. Then you will get 25 into 25. It is 125. So what is 125? L1 plus L2 is equals to 125. Avuna? L1 plus L2 is equals to 125 meters వచ్చింది. And we already find the value of L1. L1 ఎంత 100. So ఈ 100 meters ని ఇందులో substitute చేస్తే you will get the value of L2. So here we have 100 plus L2 is equals to 125 meters. Then L2 is equals to 125 minus 100, which is equals to 25 meters. So L2 ante anukunnam, it is the length of the platform and L1 is the length of the train. So here we have the values. L1 is equals to 100 meters and L2 is equals to 25 meters. Got it? Now we will use a concept to solve the question, the same question. So ఇక్కడ మనకి రిలేషన్ ఏంటి? Distance is equals to speed into time. What is the relation we have? Distance is equals to speed into time. ఇది రిలేషన్. మనకేం తెలుసు, ఇఫ్ ద ట్రైన్ వాంట్స్ టు క్రాస్ అ ప్లాట్ఫామ్, ఒక ప్లాట్ఫామ్ని క్రాస్ చేయాలి అంటే ఆ ట్రైన్ ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయాలి? దాట్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు L1 ప్లస్ L2, వేర్ L1 ఇస్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ అండ్ L2 ఇస్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ద ప్లాట్ఫామ్. అంటే ట్రైన్ లెంగ్త్ ప్లస్ ప్లాట్ఫామ్ లెంగ్త్ ఈ రెండు ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంటాయో అంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తే ద ట్రైన్ విల్ క్రాస్ ద ప్లాట్ఫామ్. సో మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి? సో తెలిసింది ఏంటంటే అది L1 ప్లస్ L2 డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తే ఇట్ కెన్ క్రాస్ అ ప్లాట్ఫామ్, రైట్? ఇంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయడం. సో మన క్వశ్చన్ ఏమడిగాడు? ఫైండ్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ అండ్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ద ప్లాట్ఫామ్. ఈ 4 కూడా ఆన్సర్ ఆప్షన్స్. Let us go with substitute the answer option. Substitution method. ఏం చేస్తామంటే ఆన్సర్ ఆప్షన్ తీసుకెళ్ళి క్వశ్చన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. సో వాట్ ఇస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్? స్పీడ్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ ఎంత ఇచ్చాడు? 25 kmph ఇచ్చాడు. యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ దస్ ఇంటూ మీటర్ పర్ సెకండ్ అంటే 5/18. అవునా? దిస్ ఈస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ అండ్ స్పీడ్ ఇంటూ టైం కదా. సో ఈ ట్రైన్ ప్లాట్ఫామ్ని క్రాస్ చేయడానికి ఎంత టైం తీసుకుంది? ఇట్ టేక్ 18 seconds. ఇది 18 seconds. అవునా? ఇది సింప్లిఫై చేస్తే ఈ వచ్చే వాల్యూ వచ్చి లెంగ్త్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ ప్లస్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద ప్లాట్ఫామ్కి ఈక్వల్ అవ్వాలి, రైట్? ఈక్వల్ అయితే విల్ ఫైండ్ ద ఆన్సర్. లెట్ us సే ఆన్సర్ ఆప్షన్ మనం ఏమనుకుందాం? ఆప్షన్ ఏ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఆప్షన్ ఏ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఎంత వచ్చింది? హియర్ 18 గెట్ క్యాన్సిల్ అండ్ 25 into 5 125. ఈ 125 అనేది ఏంటి? L1 ప్లస్ L2. లెంగ్త్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ని లెంగ్త్ ఆఫ్ ద ప్లాట్ఫామ్ని యాడ్ చేస్తే మనకి ఏం కావాలి? 125 రావాలి, అవునా? సో 100 ప్లస్ 125 ఇట్ బికమ్స్ 225. కండిషన్ సాటిస్ఫై, మనకేం కావాలి? 125 కావాలి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ రాంగ్. లెట్ us టేక్ ఆప్షన్ బి. 125 ప్లస్ 75 హౌ మచ్ యూ విల్ గెట్? 200. కానీ మనకేం కావాలి? 125 వస్తే సాటిస్ఫై అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో రాంగ్. హియర్ 100 plus 50 150, but we required 125. So option this is also wrong. Now 100 plus 25, say here 100 plus 25, it is 125. మనకి ఇక్కడ LHS is 125 and RHS is also 125. మనకి ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవడం అంటే మీనింగ్ ఏంటి? RHS should be equals to LHS, అంతేనా? ఇక్కడ LHS 125 వచ్చింది యాజ్ వెల్ యాజ్ RHS కూడా 125 వచ్చింది. సో కండిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యింది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్, రైట్? డన్. Let's take a logical question now. Here the question is, how many squares are there in a chessboard? చెస్బోర్డ్లో ఎన్ని స్క్వేర్స్ ఉంటాయి?
Another example from number systems. Here is a question from number systems. So what is the question here? Find the unit digits in the below product. అంటే ఇవన్నిటిని మల్టిప్లై చేస్తే యూనిట్ డిస్ప్లేస్లో ఏమొస్తుంది, రైట్. సో ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చాడు, హియర్ ఇట్ ఇస్ అ 4 digit number to the power of 3 digit number అండ్ హియర్ ఇట్ ఇస్ అ 4 digit number to the power of 4 digit number. ఇవన్నిటిని మల్టిప్లై చేస్తే యూనిట్ డిజిట్స్ ఏమొస్తుంది, దట్ ఈస్ యువర్ క్వశ్చన్. సో ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ వాల్యూ ఏముంది, ఇట్ ఈస్ సే 7985 to the power of 896. So this is a base value and this is the power value. Base value lo units place evundi manki, the units place is 5. So we can rewrite this as 5 to the power of 896. Enduku 5 to the power of 896 rastunamante, we required only the units place, right. So idi teesukunte the value is 5473 to the power of 769. Then ela raichu, we can rewrite as 3 power 769 and raichu. Why? Because we are finding unit digit. And for this, what is the value here? 8998 to the power of 786. This we can rewrite as 8 power 786 because we require the unit digit. Here it is, the last number is 7346 to the power of 1234. Right. So దీన్ని రాయొచ్చు 6 to the power of 1234 ఇలా రాయొచ్చు. Why? Because we are finding the unit digit. In between ఏముంది, we have a product, ఇవన్నీ మల్టిప్లై చేయమన్నాడు. So we'll take a product in between the numbers now, right. Now 5 to the power of any number and 5 to the power of any number మనకి ఏమొస్తుంది అంటే యూనిట్ డిజిట్ 5 వస్తుంది. Let us take for example, if it is like 5 power 1 you will get 5. If it is a 5 square 25, again units place is 5, and 5 cube 125, again it is the like 5. If it is 5 power 4 625, again you will get a units place as 5. So what it means, 5 to the power of any number you will get units place as 5. అంటే ఈ మొత్తానికి మనకి యూనిట్స్ ప్లస్ ఏమొస్తుంది అంటే you will get 5. Got it? Now ఇంకేముంది మనకి 3 to the power of 769. So 3 to the power of 769 into what will get the units place here? Let us check. See here, ఇక్కడ 3 కి పవర్ ఎంత ఉంది, 769. So 769 you have to divide with 4. 769 ని 4 తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ ఎంత వస్తుంది, you will get a remainder as 1, right. So 4 తో డివైడ్ చేస్తే you will get a remainder 1. Better go with the divisibility rule for 4. What is the divisibility rule for 4? The last 2 digits should be divisible by 4. Last 2 digits ఏముంది, 69 is there. If you divide with 4, 69 by 4 you will get a remainder 1. You will get a remainder 1. So ఇక్కడ యూనిట్స్ ప్లేస్లో ఏమొస్తుంది అంటే, here the base value is 3. So 3 power, what is the remainder, it is 1. 3 power 1 means you will get 3. So for this entire expansion you will get units place as 3. So next number ఉంది 8 to the power of 786 ఉంది. సో మనకేం కావాలి, ఈ మొత్తం ఎక్స్పాన్షన్ చేస్తే యూనిట్స్ ప్లేస్లో ఏమొస్తుంది. సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, యూ హ్యావ్ టు డివైడ్ దిస్ పవర్. వాట్ ఇస్ ద పవర్, ఇట్ ఈస్ 786 divided by 4. What is the remainder? The remainder is 2. సో మనం ఏం చేయాలి, ఆ రిమైండర్ని తీసుకొచ్చి 8 పవర్లో వేస్తాం. 8 square 64. సో ద యూనిట్స్ ప్లేస్ is 4. సో ఫర్ దిస్ ఎంటైర్ నంబర్ యూ విల్ గెట్ యూనిట్స్ ప్లేస్ యాజ్ 4 and we are left with 6 to the power of 1 2 3 4. సో 6 to the power of 1 2 3 4 అంటే ఏం చేయాలంటే 6 power ఎనీ నెంబర్ యూ విల్ గెట్ 6. ఎందుకంటే 6 power 1 you will get 6, 6 square 36, 6 cube 216, అంటే 6 to the power of any number you will get 6 as the units place. సో మన క్వశ్చన్ ఏంటి, యూ హ్యావ్ టు టేక్ అ ప్రొడక్ట్ ఇన్ బిట్వీన్ ద నెంబర్స్. ఇవన్నిటిని మల్టిప్లై చేస్తే వాట్ యుల్ గెట్ ద యూనిట్స్ ప్లేస్, రైట్. సో 5 3s are 15, 15 into 4 60, 60 into 6 360. సో ఈ యూనిట్స్ ప్లేస్ మల్టిప్లై చేస్తే 360 వచ్చిందమ్మా. యూనిట్స్ ప్లేస్లో ఏమొచ్చింది, 0. సో 5 into 3 into 4 into 6 you will get a units place 0. So your answer is C here. Your answer is C. Right, done. Now we'll take another alternate method which will get an answer in 5 seconds. So alternate method enti ante, here it's a very simple. Here the question is
ఏమున్నాడు మనకి క్వశ్చన్ we have a very big huge values. One is the, what is the first value we have? 7985 to the power of 896. Anyway, you'll get a units place as 5. 5 to the power of any number you'll get 5. And దీనికి ఎంత వచ్చిందమ్మా, దీంతో మనకు సంబంధం లేదు. ఇక్కడ చూడండి 8 to the power of 786. 8 to the power of 786. రైటా? దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే యూనిట్స్ ప్లేస్ ఖచ్చితంగా యూ విల్ గెట్ అ ఈవెన్ నెంబర్. సో ఇక్కడ మనకు లాజిక్ ఏంటంటే 5 ఇంటూ ఎనీ ఈవెన్ నెంబర్ యూనిట్స్ ప్లేస్ 0 వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 into 2 you will get 10, 5 into 4 you will get 20, 0 is the units place, 5 into 6 you will get 30, 0 is the units place. That means 5 into any even number you will get 0 in the units place. So 5 into ఇక్కడ ఎంతైనా కానీ you will get an even number. So 5 into any even number you will get 0. So the answer is C. For this entire product you will get units place as 0. Simplification, one of the important topic for government sector or an MNCs, right? So simplifications law, we'll take an example. Here is the example: 8 into 3.75 cube plus 1 divided by 7.5 square minus 6.5. So ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఇలా చూస్తే కాంప్లికేటెడ్గా ఉంటుంది, అండ్ ఇట్ విల్ టేక్ మినిమం టు మినిమం 5 to 6 minutes ఈజీగా పట్టేస్తుంది సాల్వ్ చేయడానికి. మాన్యువల్గా సాల్వ్ చేస్తే ఇట్ విల్ టేక్ మోర్ టైం. సో మన ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్లో అంత టైం ఉండదు కాబట్టి డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ టు గో విత్ అన్ ఆల్టర్నేట్ అప్రోచ్. ఐదర్ అ ఫార్ములా ఉంటే ఫార్ములా వేసి సాల్వ్ చేస్తాం. ఇఫ్ దర్ ఇస్ అన్ లాజిక్ విల్ ఇంప్లిమెంట్ అ లాజిక్ టు సాల్వ్ ద క్వశ్చన్. సో విల్ సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్ బై యూజింగ్ అ ఫార్ములా. సో ఫార్ములాస్ అంటే ఏంటంటే లెట్ us take a known formulas which is equals to done, and if you go with a cube into b cube, we can write it as a into b whole cube. This is a known thing, తెలిసిన విషయమే. and a cube plus b cube, ఏం రాయొచ్చు, we can write it as a plus b into a square minus ab plus b square. This is also known formula, right? And wherever you want to replace 8, we can replace with 2 cube, the value is 8, or whenever you want to replace 1, we can replace with 1 cube, 1 square, 1 power, anything you will get 1 only. So ఇవన్నీ కూడా తెలిసిన ఫార్ములాస్. By using these three we can easily solve the question. Let us see how. So now I am replacing 8. 8ని రీప్లేస్ చేయాలంటే దేంతో చేయొచ్చు, we can replace with a 2 cube. So I am rewriting the question now. This is 2 cube into 3.75 cube plus 1 divided by 7.5 square minus 6.5. సో క్వశ్చన్లో ఏం చేశానంటే 8ని I am rewriting with 2 cube. ఇప్పుడు ఏ ఫార్మేట్లో ఉంది, 2 cube into 3.75 cube. ఏ ఫార్మేట్లో ఉంది, a cube into b cube ఫార్మేట్లో ఉంది. ఏమని రాయొచ్చు, a into b whole cube. So here the value of a is 2 and the value of b is 3.75. Now we can rewrite this as 2 into 3.75 whole cube, right? Now see here, ఈ మొత్తాన్ని I am writing as 2 into 3.75 cube plus 1 divided by the same denominator 7.5 square minus 6.5. ఏం లేదు, ఈ రెండింటికి ఫార్ములా అప్లై చేస్తాం. a cube into b cube, a into b whole cube. సో పక్కనే ఉంది 1 ఉంది, I am writing 1. So instead of 1 we can write it as 1 cube. రాయొచ్చు, no issue, the value is 1. Now ఇది చూడండి, 2 into 3.75 వాల్యూ ఎంత, 2 into 3 is 6 and 2 into 0.75 is 1.5. So 6 plus 1.5 is nothing but 7.5. So a మొత్తాన్ని we can write it as 7.5 cube plus 1 cube by denominator as it is 7.5 square minus 6.5. Now ఇది చూడండి, ఏ ఫార్మేట్లో ఉంది, a cube in plus b cube ఫార్మేట్లో ఉంది. సో a cube plus b cube అంటే ఏం రాయొచ్చు, a into b a plus b into a square minus ab plus b square. దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేద్దాం. సో a plus b, 7.5 plus 1, we can write it as 8.5 into a square, that means 7.5 square minus a into b, 7.5 into 1 is nothing but 7.5 plus b square,
means 1 square. 1 square is 1 divided by the denominator 7.5 square minus 6.5. Right. So, ఇక్కడ చూడండి minus 7.5 plus 1. Minus 7.5 plus 1 ante we can write this as a minus 6.5. Right, sir? Minus 7.5 plus 1 we can write it as minus 6.5. So, this we can replace with minus 6.5. So, 7.5 square minus 6.5, 7.5 square minus 6.5 similar get cancelled and we are left with 8.5. That is your answer. So, by using a known thing, తెలిసిన విషయాలను తీసుకుని ఈజీగా సాల్వ్ చేస్తున్నాం. It will take maximum to maximum 30 to 45 seconds to solve the question. So, your answer is 8.5. This is it for today. Thank you, Sunil Kumar Deva.